Hi, I am Mukund. I am a law student. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? This video is made to spread awareness. என்னடா அவேர்னஸா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஆமாம், அவேர்னஸ் தான். எதுக்கு அண்ட் எதை பற்றி இந்த அவேர்னஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரீசெண்ட்லி எப்போ மொபைல் ஓப்பன் பண்ணாலும் ஐ சி ஸ்டோரிஸ் or posts for requirement of beds, oxygen cylinders, ventilators, etc. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணணும்? How do you get the links? First of all, make sure you have the helpline numbers saved on your mobile phone. Every state, district and city has sole helpline numbers. Now, எங்கடா இந்த நம்பர்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. Most state governments have their own COVID-19 portal. Numbers are published via Facebook, Twitter, etc. It's very simple to find these numbers. For example, if any of your friends or family needs a bed or oxygen cylinder or anything else, the first thing to do is to contact these helpline numbers. Mostly, the bed availability in both government and private hospitals are under the government's control now. Make sure you establish contact with them and tell them your needs before hitting the social media. Secondly, call 108 ambulance services. எதுக்குடா ambulance service நம்ம கால் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். I'll tell you why. They frequently coordinate patients and hospitals, as so they might know which hospital has free beds. And finally, you hit the social media, for example, WhatsApp. There are numerous volunteer groups across the social media. For example, if you are a resident of Chennai, it has Chennai Cares. You can contact them anytime. சரி, இவ்வளோ குரூப்ஸ் இருக்குது, இவங்ககிட்டலாம் நம்ம போயிட்டு என்னன்னு கேட்குறது, எப்படி கேட்குறது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the patient's name, age and location. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, what is the oxygen level, lung CT scan score and what are the symptoms. Third, is the patient on oxygen support at home. Fourth, other medical conditions of the patient. Fifth, the type of bed required, whether it's an ICU, ventilator or oxygen bed. Sixth, when are you searching for the bed. Seventh, name of the bystander and their relationship with the patient along with their contact information. We need to include these informations because the volunteers are extremely busy and won't find time to keep scrambling the informations. Moreover, most groups associate with the government. The government possesses a method called triaging. In the method என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, they keep 5 patients on queue. The person who allots beds for them would decide by finding which one of them are in greater need. In this case, when you provide the details correctly, it becomes a lot more easier to allocate things. Once your requirement is fulfilled, make sure you delete all the posts you have shared through social media. Because being old posts resurfacing on social media brings out chaos. இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசணும். இந்த ஜிம்மில் அண்ட் மற்ற இடத்துலலாம் நம்ம இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரில் ஒன்று மாட்டுவாங்க தெரியுமா? அதுக்கு பேர் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர். இட் ஷோஸ் அஸ் த ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் லெவல். ஓகேவா? 95 to 100 தான் நார்மல் லெவல்ஸ். ஓகே. அண்ட் ஸ்வெட் ஆன் ஹேண்ட்ஸ், wet hands and exposure to sunlight may affect the reading. The Union Health Minister says if the patient's oxygen saturation on room air is 90 to 93% or below that, the patient needs immediate oxygen support. In the meantime, while you arrange the requirements, do not panic. Please ask the hospitals to provide the emergency care. Like I already said, please save the helpline numbers on your mobile phones. Let's empower ourselves with information and help each other during this pandemic. Thank you.